أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة هنواصل تقديم الفوكابلري Unit 13 Lesson 3 and 4. And now listen to me and I will read the vocabulary for you. First I remind you with the title at the observatory في المرصد. طبعا كده يبقى معظم الكلمات برضو بتدور حوالين سبيس الفضاء. turn تدور، meteorite نيزك، education التربية أو التعليم، the only الوحيدة، plans خطط، future مستقبل، interests اهتمامات، wonder عجيبة أو أعجوبة أو يتساءل، explain يوضح وتنفع يشرح، object شيء أو جسم في الفضاء، possibly من الممكن، likely من المحتمل، gas يعني غاز، until حتى، quietly بهدوء، polite to مهذب معه، scientist عالم، light ضوء، cloud سحابة، talk حديث أو كلمة عن، هنا جاية noun، tiny دقيق بمعنى صغير جدا، grow ينمو، facts حقائق، the closest الأقرب، relatives أقارب، probably من المحتمل، the bell الجرس. The important verbs: feel felt, find found, grow grew grown, follow followed. For the important questions concern this vocabulary. Question number 1. The space is the only star in our solar system. ايه النجم الوحيد في المجموعة الشمسية؟ planet, earth, moon, sun. Of course the only star النجم الوحيد هو الشمس, the sun. Question number 2. The earth's space around the sun. الأرض بتعمل ايه حول الشمس؟ turns, folds, freezes, stops. Yes, that's right, turns يعني بتدور حوالين الشمس. Question 3. The star is made of space. النجم بيصنع من ايه؟ metal, plastic, rock, gas. Yes, النجم بيصنع من gas. Number 4. There are 8 space moving around the sun. في 8 ايه بتدور حوالين الشمس؟ moons, planets, shooting stars, meteorites. كلنا نعرف we all know that there are 8 planets 8 كواكب بتدور حوالين الشمس. Question 5. To space something is to make something easy to understand. عشان بخلي الحاجة سهلة انك تتفهم، يبقى انا كده بعمل ايه؟ explain, speaking, behave, book. Yes, explain بشرح. Question 6. The space is a building from which scientists would watch space. ايه المبنى اللي العلماء بيراقبوا منه الفضاء؟ It's the title itself، ده العنوان نفسه. المبنى ده اللي هو the observatory المرصد. Be careful that the laboratory is used by scientists but for another purpose. يعني المعمل بيستخدم بصوت العلماء بس لغرض آخر for doing experiments. Question 7. Space is what you have at school or university to learn things. Education, medicine, farming, tourism. ايه اللي بنحصل عليه في المدرسة أو الجامعة؟ That's right, education التعليم. Question 8. A space fell from space into the ocean. ايه اللي ممكن يقع من الفضاء في المحيط؟
beach view meteorite mountain. Yes, the meteorite can fall from space into the earth or the ocean. الميتورايت النيزك هو اللي ممكن يجي من الفضاء. طبعا احنا المرة اللي فاتت خدنا ان ممكن شوتينج ستار برضو بينزل للأرض، لكن الميتورايت طبعا بيبقى أخطر لأن النيزك ده حجمه أكبر وبينزل بشدة لو وصل الأرض. Question 9. Stars become very space when they are far away. النجوم بتبقى ايه لما تبقى بعيدة عننا؟ big, shiny, bright, tiny. يعني كل ما يبعد النجم يبقى كبير ولا ملامع ولا صغير خالص. of course it will be very small. So we can choose the word tiny or the adjectives tiny اللي هي صغير جدا. The situation today is asking how to ask polite questions. زي نسأل سؤال بطريقة مهذبة. We can use any of these expressions. Could you please؟ طبعا بكمل حسب السؤال. هل ممكن من فضلك؟ Could you possibly؟ Can you tell me؟ هل ممكن تخبرني؟ لو هي هنا معلومات بيخبرني معلومات. I wonder if you could. بتساءل إذا كان ممكن وبكمل حسب الطلب. I'd like to know if. عايز أعرف إذا كان وبشوف الطلب اللي هطلبه إيه. Do you think we could؟ Do you think we could؟ هل تعتقد إن إحنا نستطيع؟ وبنكمل بحسب الطلب. How can we answer questions for them؟ Before that we can study how to reply. زي نرد. لو طلب مني if I were asked to give information I can agree by saying yes of course sure certainly, or I can refuse. ممكن أرفض أقول I'm sorry I can't, I'm afraid I can't, I disagree, or any other possible expression. Question 1. What would you say in each of the following? Number 1. You want your friend to make you a cup of tea. انت عايز من صاحبك او انت عايزة من صديقتك تعمل كوباية شاي. عايزين any expression. We can use any expression of the above and form a polite question. We can take the first expression, could you please? Could you please? How can I complete? I complete by using the words in the question itself. Could you please? Then I complete with make, but I change you into me. بقول لك عايز صديقك يعمل لي كوباية شاي، يبقى could you please make me تعمل لي كوباية شاي. يبقى أنا هنا بتكلم بوجه الضمير المخاطب لنفسي. make me a cup of tea. Question 2. You want to ask your grandmother if she liked studying. طبعا جدي ده شخص أكبر مني، يبقى هسأل السؤال إذا كان بيحب المذاكرة زمان بطريقة مهذبة إزاي. We can use any other expression from the above. We can use I wonder, for example, if you could, and complete. I wonder if you could tell me. طب أكمل منين؟ كأني بوجه السؤال لجدي. I wonder if you could tell me if. هو هنا بيقول he، أقول له if you liked studying. Question 3. Your uncle bought a car. You ask if you can see it. عمك اشترى سيارة، بتسأله إذا كان ممكن تشوفها. احذر الضمير هنا. Be careful of the pronoun. You can't say could you see. هل ممكن تشوف؟ لأنك أنت اللي هتشوف. So I have to change the pronoun into I. Can I see؟ أو could you possibly show me. لو هجيب you يبقى مش هجيب الفعل see، هجيب show. هل ممكن أنت مشترى توريني. So I can say could you please show me your car, or can I see your car. يا إما you show
يا إما I see. rewrite هنا ببدل I change the similar expression. Could you tell me what your hobby is? I want to use I'd like. So I have to change could you tell me with I'd like to know, and I complete. I'd like to know what your hobby is. Could you please explain to me how to make toothpaste? I want to use wonder. I replace the first part could you please with I wonder if you could, and I complete with the rest of the sentence. بكمل بباقي الجملة explain to me how to make toothpaste. هنا مش بغير أي ضمائر لأن هنا ده rewrite، فالضمائر بتفضل هي غير سؤال المواقف. You can change as number 2 with by yourself. I wonder if I could borrow your bike. You can do it as a homework. You can answer these questions. You can choose by yourself as homework. Goodbye, my students.